Mindanao, 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 Mindanao. Good morning everyone. Atong interviewon karon ang akong amigo nga member sa tribe diri sa Mindanao. Good morning sir. Pwede ko mangutan kung unsa yung pangalan o asa kang gikan nga ethnic tribe? Ako si Jitro, lumad sakop sa Higaunon na tribo. Ang akong mga kaliwatan nagpuyo sa kabukiran sa Misamis Oriental. Sir, unsa yung mga importanteng tradisyon sa inyong tribo nga Higaunon? Usa sa importante nga tradisyon nga among ginabuhat kay ginatawag og pamalas. Labi na sa kasal. Among katan-awon ang apdo sa manok, tug tan-awon kini sa mga katigulangan. Matud ani ginabuhat ni para mangayo og giya o para mahilayo sa mga malas ang para mahimong manindot ang kasal. Mo na ang among ginabuhat nga amo nang usa sa importante na ginabuhat namo na tradisyon. Ang gitawag nga pamalas. Alright, thank you sir. Mayad haan law inyo alan. Ahaon ta iman sa sabwa ho mga kultura ho Higaunon. Sa kanay ho pamaagi ho kasalta binukid, tignaranan ho pamalas. Dumin ikaw on, tagsugod kidon. Chicken wedding or pamalas is a ritual performed by the Higaunon tribe to ward off bad luck and uphold their traditions. Couples must undergo this ceremony to remove misfortune and gain community respect. The ceremony requires 2 datos, one from the man's side and one from the woman's side. 4 native chickens of different colors, black symbolizing luck removal and white symbolizing light. Alcohol and ginger for datos defense, and coins or manggad for attendee participation. The essence of Higaunon chicken wedding is to bless the couple a peaceful life. Salamat, Tugkay. Sir, pwede mangutan na unsa mga celebration or festival ang ginabuhat sa Higaunon sir? Nami ginatawag nga kaamulan kini na kini na selebrasyon. Ang ginabuhat ani kay magtapok-tapok ang mga tribo sa Bukidnon. Mga tribo nga magtapok-tapok niini nga selebrasyon kay ang Higaunon, Manubo, Bukidnon, Talaandig, Umayamnon, Tigwahanon, Matigsalog. The Kaamulan dance is traditional cultural dance performed during the Kaamulan festival in Bukidnon. It reflects the rich traditions, rituals, and everyday life of the 7 indigenous tribes of Bukidnon: the Higaunon, Bukidnon, Talaandig, Manubo, Matigsalog, Tigwahanon, and Umayamnon. One of the most meaningful things I learned about the Higaunon tribe is their deep respect for nature and the spiritual world. They believe that every part of nature, the trees, rivers, and mountains, has a spirit. Because of this, they take great care of their environment. Before they cut a tree or plant crops, they perform a ritual called pamalas to ask permissions from the spirits. What I want people to understand about the Higaunon and the indigenous communities in general is that their way of life is not backwards or less. In fact, it is full of wisdom, discipline, and harmony with nature. Even though they live simply, they have strong values of peace, respect, and unity. I hope more people will learn to appreciate and respect their cultures and see its beauty and importance in our country's identity. Imante sealdaw hupag amol-amol lalangan se kaula
Kapag amon-amon, kung ino sa